Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from 11 group each member in Novitasari, Rizky Dian Saputri, in Putus Janingrum, Vita Ayu Ariska, and Istingana Ikhlasul Amal. Today we are about instructional media production management for the instructional design for young learners. The content of this presentation, number 1 is definition of media production, 2 phase of the production process, 3 roles and responsibilities of production team members, 4 how to manage a production project, 5 the method of minimizing and resolving conflict among production team members, 6 evaluate an instructional media production. Next to the first material, there are definition of media production. According to Association for Education and Communication Technology defines media, namely all forms used for a process of distributing information, and more specifically, media in the teaching and learning process tend to be interpreted as something that is channeling message and can channel through knowledge to the audience student, so it can encourage the learning process to occur in him. Media production is all the effort made to create, produce, and process media production by using all resources, energy, through and funds. So, as the produced media can be used in the teaching process, for example, computer, printed book, and etc. Jadi, media dalam proses belajar mengajar dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyalurkan pesan dan dapat menyalurkan pikiran, pengetahuan kepada siswa yang dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar yang maksimal. Sedangkan untuk produksi media adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan, memproduksi, dan mengolah media dengan menggunakan segala sumber daya, seperti tenaga, pikiran, dan dana, sehingga dapat menghasilkan suatu media seperti komputer, buku, dan LKS. Selanjutnya, the production process will be read by Vita. The production process. The production process refers to the steps or phases required to complete a media product, from the idea to the final master copy. The process can apply to any type of media production, including film, video, television, and audio recording. There are essentially 3 phases to any media production project. First, pre-production is the planning phase. Second, production involves design and development. And then last, post-production includes distribution, integration, and receiving of the product. In the next slide, there is the roles and responsibilities of production team member. The roles and responsibilities of the member of any production team depend on the type of product being created. For example, a team responsible for production computer-based multimedia may include the following. First, production manager responsible for the organization and timing of the production. Second, subject matter expert or SME is an individual who is a specialist and authority in the content area of the product. Third, writer responsible for generating text, script, and documentation. Fourth, art director responsible for the product looks and feel by specifying such things as color schemes, artwork, and typeface. The roles and responsibilities of production team members. Graphic artist responsible for creating the graphic elements specified by the art director. Sound designer responsible for designing and producing of the elements. Video director responsible for gathering and or creating video elements. Video editor responsible for preparing video elements specified by the video director. Interface designer responsible for specifying the product's human
computer interaction, and the last is programmer responsible for making a working version of the software. Talent, the actor whose body's face and or voice interpret the writer's script. Production management. Production management includes the establishment and execution of those tasks and procedures that facilitate the completion of a project within a set of specified parameters. Production management includes the establishment and execution of those tasks and procedures that facilitate the completion of a project within a set of specified parameters. The parameters include time frame and a given set of available resources, including access to tools, the skills of production team members, and money. Jadi manajemen produksi itu mencakup penetapan dan pelaksanaan tugas-tugas dan prosedur yang memfasilitasi penyelesaian proyek dalam satu set parameter yang ditentukan. Parameternya mencakup kerangka dalam waktu dan serangkaian sumber daya yang tersedia seperti akses ke alat, keterampilan anggota tim produksi, dan juga uang. Okay, I will continue the material that has been explained by Mrs. Rizky regarding production management. The first, the media production triangle: time, resources, and quality. The media produced represent the interplay between time, available resources, or often this is the money available to pay for service, and quality planning for success. The media production triangle atau segitiga produksi media itu terdiri dari waktu, sumber daya, dan kualitas. Segitiga produksi media mewakili interaksi antara waktu, sumber daya, dan juga kualitas. Idealnya selalu menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan cepat dan juga murah. Tetapi ada sebuah pepatah menurut beberapa produser media yang sudah berpengalaman, mereka berpendapat bahwa Anda hanya dapat memilih 2 dari 3 pilihan, yaitu cepat, murah, atau bagus. Hal ini berarti bahwa selalu ada 3 pilihan yang kurang ideal, yaitu yang pertama, sebuah produk dapat dibuat dengan cepat dan baik, tetapi tidak akan murah. Kemudian yang kedua, dapat dibuat dengan murah dan baik, tetapi hal tersebut akan memakan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, dapat dibuat dengan cepat dan murah, tetapi hasilnya tidak akan bagus. Then, the second one, planning for success. The production calendar. The production calendar established when specific tasks are to be completed and often include on who is specifically responsible for the completion of each task. Salah satu aspek penting dalam manajemen produksi adalah manajemen waktu. Ketika sebuah produksi menjadi tanggung jawab lebih dari satu orang, maka garis waktu juga berguna sebagai sarana komunikasi di antara anggota tim. Siapapun dapat merujuknya untuk melihat apa dan kapan tugas tertentu harus diselesaikan. Sebagian besar tim produksi membuat kalender produksi selama praproduksi. Jadi, kalender produksi itu dibuat ketika tugas-tugas tertentu harus diselesaikan dan seringkali menyertakan siapa yang secara khusus bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap tugas. Next, the method of minimizing and resolving conflict among production team members. Communication and conflict resolution. For key communication strategies that can help are first, respect. Individuals must realize that each member of the team brings to the project set of unique skills and talents as well as a unique perspective. Secondly, regular consultation. Regular meetings, phone conversation, or correspondence are an important part of the production process. Then, specificity. Everyone involved in the production process should strive to be as specific as possible. The last is paper trail maintenance. During pre-production and in the early stage of production, have everyone share layouts, sketch, and storyboard as much as possible to establish a shared vision of the finished product. Salah satu hal terpenting yang dapat dilakukan tim
untuk menjaga produksi bergerak ke arah yang lebih positif adalah dengan cara membangun saluran komunikasi yang andal dan kebiasaan komunikasi yang sehat dan baik. Semua anggota tim harus tahu apa yang diharapkan dari masing-masing mereka. Setiap orang juga harus memiliki sarana yang dapat diandalkan untuk menyuarakan dan menangani masalah yang muncul. Kemudian menjaga saluran komunikasi yang baik dan dapat diandalkan secara terbuka dengan klien juga sangat penting untuk keberhasilan suatu proyek. Terdapat 4 strategi komunikasi utama yang dapat membantu, yaitu yang pertama, rasa hormat. Setiap individu harus menyadari bahwa setiap anggota tim membawa serangkaian keterampilan dan bakat yang unik serta perspektif yang unik ke dalam suatu proyek. Kemudian yang kedua, konsultasi rutin. Hal itu bisa dilakukan dengan seperti mengadakan pertemuan rutin, percakapan telepon, atau korespondensi yang merupakan bagian penting dari proses produksi. Hal ini juga memungkinkan anggota tim dan klien untuk berbagi ide, memberikan klarifikasi, dan memastikan bahwa produk yang dirancang agar sesuai dengan visi bersama semua orang. Kemudian yang ketiga, kekhususan. Setiap orang yang terlibat dalam proses produksi harus berusaha spesifik mungkin. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu pemeliharaan jejak kertas. Jadi selama praproduksi dan pada tahap awal produksi diharapkan semua orang yang terlibat untuk berbagi tata letak, sketsa, dan papan cerita sebanyak mungkin agar dapat membangun visi bersama tentang produk yang sedang dibuat. Selama tahap produksi selanjutnya, tetapkan juga tanggal penandatanganan ketika manajer produksi, anggota tim atau klien harus menandatangani otorisasi bahwa komponen produk dapat diterima untuk dimasukkan ke dalam produk akhir. Kemudian, tetapkan juga tanggal penandatanganan untuk prototip alfa dan beta ketika klien memberikan otorisasi bahwa prototip dapat diterima. Next, I will continue about evaluate an instructional media project. As the latter stage of development, potential end users may effectively review the project. As the project takes on its final shape, those who will use the project can test it out and offer advice or criticism. This is often accomplished through usability testing. The first one is usability testing. Usability testing consists of evaluating the project by observing it in action with the potential end users. Typically, a usability test consists of evaluators observing a user or users interacting with the project under controlled conditions. The second, mission creep. According to Donald Kirkpatrick and Lee and Owens, there are 4 levels of evaluation for instructional media. For example, the first one is reaction, the second one is knowledge, the third performance, and the last is impact. And the last is conclusion. Media production is all the efforts made to create, produce, and process media by using all research, energy, thought, and funds, so as to produce a media that can be used in the teaching process, for example, computers, printed book, etc. Good media production should be adapted to the existing curriculum. In addition, media production must also be adapted to students' circumstance, effectiveness in terms of use, and cost to be used for production. There are 3 phases to any media production project. The first one, pre-production, the second one, production, and the last, post-production. Instructional media provide the description of what the project will be through needs, thoughts, learner, and goal analysis, and the specification of activities and evaluation strategies. Okay, I think enough for the presentation today. If you have any question, you can send it to the
WhatsApp group. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.